Page 156, Karma, K-A-R-M-A, by Khushwant Singh, K-H-U-S-H-W-A-N-T, S-I-N-G-H. Pre-reading. Fact File. Birth February 2, 1915 at Hadali, Hadali, Punjab, in Pakistan. Parents: Sir Sobha S-O-B-H-A Singh, an architect, and Sardarni Veera V-I-R-A Bai. Education: Modern School, New Delhi; Government College, Lahore; St. Stephen's College, Delhi; King's College, London. Marriage: he got married to Kawal Malik. Children: Rahul Singh, son; Mala, daughter. Works: first important novel, Train to Pakistan, 1956. Historical works: The History of Sikhs, Ranjit Singh Colon, the Maharaja of the Punjab, Ghadar, Ghadar, 1915, Colon, India's First Armed Revolution, Tragedy of Punjab, 1984, The Company of Women, 1999. Newspapers and journals: Illustrated Weekly, The National Herald, Hindustan Times, Yojana. Awards and honors: Rockefeller Grant, 1966, Padma Bhushan, 1974, Padma Vibhushan, 2007. Returning of the award in 1984 as a protest against the siege of the Golden Temple by the Indian Army, he returned the Padma Bhushan award. Member of Rajya Sabha, 1980 to 1986. Death March 20, 2014. Life and works: Khushwant Singh was born on February 2, 1915 in a village called Hadali in the district of Sargodha in Punjab, now in Pakistan. His father, Sir Sobha Singh, was an architect. Khushwant Singh was educated at Modern School in New Delhi, Government College in Lahore, St. Stephen's College in New Delhi, and then went to London to study at King's College. Finally, he read for the bar at the Inner Temple, Para. Before starting his career as a journalist, he practiced law at the Lahore High Court for several years. As a journalist, he took steady steps towards fame as one of the prominent Indo-Anglican novelists and writers. He edited many of India's famous journals, including Illustrated Weekly, The National Herald, and Hindustan Times. He was also the editor of Yojana, an Indian government journal. From 1980 to 1986, Khushwant Singh was a member of Rajya Sabha, the upper house of the Indian Parliament. He was awarded the Padma Bhushan 1974, but in 1984 he returned the honour as a mark of protest against the siege of the Golden Temple in Amritsar by the Indian Army. In 2007, he was awarded the Padma Vibhushan. His important works include The History of Sikhs, 1953, Train to Pakistan, 1956, The Voice of God and Other Stories, 1957, Delhi, a Novel, 1990, Sex, Scotch and Scholarship, Selected Writings, 1992, etc. His autobiography, Truth, Love and a Little Malice, was published in 2002. His short story collections include The Mark of Vishnu and Other Stories, Black Jasmine, The Voice of God and Other Stories, The Portrait of a Lady, etc. He died on March 20, 2014 at the age of 99 years. Page 157. Khushwant Singh is known for his strict adherence to secular belief. His novels and short stories are always noted for their wit and humor. His success, both as a poet and as a historian, is also noteworthy.
He is also the recipient of a number of awards including Rockefeller Grant 1966, Padma Vibhushan 1974, Punjab Rattan Award 2006, Padma Vibhushan 2007 and Sahitya Academy Fellowship Award 2010. জীবন ও রচনা খুশবন্ত সিং 1915 সালের 2রা ফেব্রুয়ারি পাঞ্জাবের অধুনা পাকিস্তানের সারগোধা জেলার হাদালি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তার বাবা স্যার শোভা সিং ছিলেন একজন বাস্তুকার। খুশবন্ত সিং শিক্ষালাভ করেন নয়াদিল্লির মডার্ন স্কুলে, লাহোরের সরকারি কলেজে, নয়াদিল্লির সেন্ট স্টিফেন্স কলেজে আর তারপর তিনি লন্ডনের কিংস কলেজে যান। সবশেষে তিনি আইনজীবীর পেশায় যোগ দেওয়ার জন্য ইনার টেম্পলে অধ্যয়ন করেন। সাংবাদিক হিসেবে কর্মজীবন শুরু করার আগে তিনি বেশ কয়েক বছর লাহোর হাইকোর্টে ওকালতি করেন। সাংবাদিক হিসেবেই তিনি অন্যতম সফল ইংরেজি ভাষায় ভারতীয় ঔপন্যাসিক ও লেখক হিসেবে খ্যাত হওয়ার দিকে এগিয়ে যান। ভারতের বিভিন্ন বিখ্যাত সংবাদপত্রে তিনি সম্পাদনার কাজ করেছিলেন, যেগুলির মধ্যে ছিল ইলাস্ট্রেটেড উইকলি, দ্য ন্যাশনাল হেরাল্ড এবং হিন্দুস্তান টাইমস। তিনি ভারত সরকারের পত্রিকা যোজনারও সম্পাদক ছিলেন। 1980 থেকে 1986 সাল পর্যন্ত খুশবন্ত সিং ভারতীয় সংসদের উচ্চকক্ষ রাজ্যসভার সদস্য ছিলেন। 1974-এ তাঁকে পদ্মভূষণ সম্মানে ভূষিত করা হয়, কিন্তু 1984-তে অমৃতসরের স্বর্ণ মন্দিরে সেনাবাহিনীর অবরোধের প্রতিবাদে তিনি এই উপাধি ফিরিয়ে দেন। 2007-এ তাঁকে পদ্মবিভূষণে ভূষিত করা হয়। তার গুরুত্বপূর্ণ সৃষ্টিগুলির মধ্যে আছে দ্য হিস্ট্রি অফ সিক্স 1953, ট্রেন টু পাকিস্তান 1956, দ্য ভয়েস অফ গড অ্যান্ড আদার স্টোরিজ 1957, ডেলি আ নভেল 1990, সেক্স, স্কচ অ্যান্ড স্কলারশিপ, সিলেক্টেড রাইটিংস 1992। তার আত্মজীবনী ট্রুথ, লাভ অ্যান্ড আ লিটল ম্যালিস 2002 সালে প্রকাশিত হয়। তার ছোট গল্প সংকলনগুলির মধ্যে রয়েছে দ্য মার্ক অফ বিষ্ণু, দ্য ভয়েস অফ গড অ্যান্ড আদার স্টোরিজ, দ্য পোর্ট্রেট অফ আ লেডি প্রভৃতি। 2014 সালের 20 মার্চ 99 বছর বয়সে তার মৃত্যু হয়। খুশবন্ত সিং তার ধর্মনিরপেক্ষ বিশ্বাসের প্রতি কঠোর আনুগত্যের জন্য পরিচিত। তার উপন্যাস ও ছোট গল্পগুলি তার বুদ্ধিমত্তা ও রসবোধের জন্য সর্বদা বিখ্যাত। কবি ও ঐতিহাসিক রূপেও তিনি উল্লেখযোগ্য। তার পাওয়া অসংখ্য সম্মাননার মধ্যে আছে রকফেলার গ্রান্ট, পদ্মভূষণ, পাঞ্জাব রতন সম্মান, পদ্মবিভূষণ এবং সাহিত্য একাডেমির ফেলোশিপ। Estimate as a writer. Introduction. Khushwant Singh may be considered as one of the best historians and novelists of Indian English literature. Besides, his columns, columns, in different newspapers and journals are also of rich literary and social value. His role as a post-colonial writer. Khushwant Singh is a famous post-colonial writer whose great passion for secularism, clear-cut thoughts and a natural ability of deep-rooted humor attract all. His assessment and comparison of different social and behavioral traits of the people of India are certainly discerning, discerning. His concern for the Sikh community and human beings. Khushwant Singh's writings always present accomplished Sikh personalities in their glory. He even returned his Padma Bhushan Award as a protest against the Indian Army's siege of the Golden Temple. But he was an ardent admirer of human goodness with a devil-may-care attitude. লেখক হিসেবে মূল্যায়ন। সূচনা। খুশবন্ত সিংকে ভারতীয় ইংরেজি সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক ও ঐতিহাসিক হিসেবে গণ্য করা যায়। এছাড়া সাংবাদিক হিসেবে বিভিন্ন সংবাদপত্র ও পত্রিকায় তাঁর কলামগুলির সাহিত্যিক ও সামাজিক মূল্য অপরিসীম। উত্তর ঔপনিবেশিক যুগের লেখক হিসেবে তাঁর ভূমিকা।
খুশবন্ত সিং একজন বিখ্যাত উত্তর ঔপনিবেশিক যুগের লেখক, যার ধর্মনিরপেক্ষতার জন্য তীব্র আবেগ, স্বচ্ছ চিন্তাধারা এবং স্বতঃস্ফূর্ত গভীর সরসতা সকলকে আকৃষ্ট করে। ভারতের জনগণের বিভিন্ন সামাজিক ও আচরণগত বৈশিষ্ট্য নিয়ে তার মূল্যায়ন ও তুলনামূলক আলোচনা নিঃসন্দেহে দূরদৃষ্টি সম্পন্ন। শিখ সম্প্রদায় ও মানবজাতির জন্য তার চিন্তা। খুশবন্ত সিং এর রচনা সবসময় শিখ সম্প্রদায়ভুক্ত সফল ব্যক্তিদের তাঁদের মহিমা সহ উপস্থাপিত করে। তিনি স্বর্ণ মন্দিরে ভারতীয় সৈন্যের অবরোধের প্রতিবাদ স্বরূপ পদ্মভূষণ খেতাব ফিরিয়ে দিয়েছিলেন, কিন্তু তিনি কোনো কিছু তোয়াক্কা না করেই মানুষের সদ্গুণের প্রবল গুণমুগ্ধ ছিলেন। Introduction to the story. Date of composition. Karma, a short story by Khushwant Singh, was published in 1989 in Singh's The Collected Stories of Khushwant Singh. Storyline. Karma illustrates an age-old proverb, quote, "Pride comes before a fall, stop," unquote. It is about a person with shallow, SHALLOW, thoughts and affected style. He always sneers, SNEERS, at his own culture. He is even reluctant to mix with his wife because she, just as an average Indian, page 158, woman, is unable to follow a foreign culture blindly. Hence, such a man has to suffer at the end of the story. The man is paid back in his own coin as if it was providence. Plot. The plot of the story is circular. Mohanlal, a middle-aged man, is a blind follower of British culture and manners. He speaks anglicized ANGLICIZED Hindustani language, solves crossword puzzles of English newspapers to show off his knowledge of English. He scoffs, SCOFFS, at everything that is indigenous, INDIGENOUS. He even remains cold to his wife Lakshmi, as she is just an ordinary Indian woman and is unwilling to imitate the British customs and manners. On a journey by train, Sir Mohan compels Lakshmi to sit in the ordinary ladies' compartment, but arranges a seat for himself in the first-class compartment. There, two British soldiers enter and abuse Sir Mohan. When he protests, he is thrown out of the train along with his luggage. Thus, Sir Mohan suffers humiliation for his delusion, DELUSION, at the end. So, the plot begins with the self-imposed glory of Sir Mohanlal and ends in his discomfiture, DISCOMFITURE, and disillusionment, DISILLUSIONMENT. Diction, tone, and style. The diction of the short story is simple. The tone is humorous, HUMOROUS. It is the characteristic of Khushwant Singh's narrative style. The story is narrated by the author in the third person. This adds to the beauty of the story. The author has mostly used simple sentences and a lucid, LUCID, style to narrate the interesting story. This story reveals the author's craftsmanship in using irony, IRONY, both literal and situational. The title Karma has a double significance, nemesis, NEMESIS, and irony, of fate. In the story, Khushwant Singh has used some symbols artistically. The mirror is a symbol of everything Indian and native.
inefficient, indifferent, and dirty, which Sir Mohanlal cannot tolerate. Mohanlal's suit and tie symbolize his attachment to British aristocracy. গল্প পরিচিতি রচনাকাল খুশবন্ত সিং এর ছোট গল্প কার্মা 1989 সালে দ্য কালেক্টেড স্টোরিজ অফ খুশবন্ত সিং এ প্রকাশিত হয়। কাহিনীর রূপরেখা কার্মা একটি সুপ্রাচীন প্রবাদকে ব্যাখ্যা করে অহংকার পতনের মূল। এটি একজন অগভীর চিন্তা এবং ভড়াংওয়ালা ব্যক্তিকে নিয়ে যিনি সর্বদা নিজের সংস্কৃতির প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করেন। তিনি তার স্ত্রীর সাথেও বেশি মিশতে অনিচ্ছুক, কারণ তার স্ত্রী একজন গড়পড়তা ভারতীয় নারী হিসেবে বিদেশি সংস্কৃতির সঙ্গে অন্ধভাবে খাপ খাওয়াতে অপারগ। সুতরাং এমন একজন মানুষকে গল্পের শেষে কষ্টভোগ করতেই হয়। লোকটি নিজেই নিজের চালে মাত হয়, যেন এটি নিয়তির বিধান। প্লট গল্পের প্লট বা মূল কাহিনী সূত্র চক্রবৎ। মোহনলাল একজন মধ্যবয়স্ক মানুষ, ব্রিটিশ সংস্কৃতি ও ভাবধারার অন্ধ অনুগামী। তিনি সাহেবি কেতায় হিন্দুস্থানি ভাষা বলতে পছন্দ করেন। ইংরেজি ভাষায় তার জ্ঞান দেখাতে ইংরেজি সংবাদপত্রের শব্দজব্দ সমাধান করেন। যা কিছু দেশজ সেই সব কিছুকেই তিনি বিদ্রূপ করেন। স্ত্রীর প্রতি তাঁর আচরণ নিরুত্তাপ, কারণ লক্ষ্মী একজন সাধারণ ভারতীয় নারী এবং ব্রিটিশ রীতিনীতি নকল করতে অনিচ্ছুক। ট্রেন যাত্রায় স্যার মোহন লক্ষ্মীকে সাধারণ মহিলা কামরায় বসতে বাধ্য করেন, কিন্তু নিজের জন্য প্রথম শ্রেণীর কামরায় আসনের ব্যবস্থা করেন। সেইখানে দুজন ব্রিটিশ সৈনিক প্রবেশ করে এবং স্যার মোহনকে গালমন্দ করে। যখন তিনি প্রতিবাদ করেন তখন তাকে তার মালপত্র সমেত ট্রেন থেকে ছুঁড়ে ফেলে দেয়া হয়। এভাবে শেষ পর্যন্ত স্যার মোহনকে তার মোহগ্রস্ততার জন্য অপমান সহ্য করতে হয়। গল্পটি স্যার মোহনের স্ব আরোপিত মহিমা দিয়ে শুরু হয় এবং তার বিহ্বলতা ও মোহমুক্তির মধ্য দিয়ে শেষ হয়। শব্দচয়ন, ভঙ্গি ও রচনা শৈলী ছোট গল্পটির শব্দচয়ন সাধারণ, ভঙ্গিটি সরস। এটি খুশবন্ত সিং এর আখ্যান শৈলীর একটি বৈশিষ্ট্য। লেখক গল্পটি প্রথম পুরুষে বলেছেন, এটি গল্পটিকে আরো সুন্দর করে তুলেছে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই লেখক গল্পটি বলতে গিয়ে সরল বাক্য এবং প্রাঞ্জল রচনা শৈলী ব্যবহার করেছেন। গল্পটি লেখকের আক্ষরিক ও পরিস্থিতি কেন্দ্রিক শ্লেষ প্রয়োগের শিল্প নৈপুণ্যকে তুলে ধরে। কারমান শিরোনামটি দুটি তাৎপর্য, ভগবানের মার ও ভাগ্যের পরিহাস। গল্পটিতে খুশবন্ত সিং কয়েকটি প্রতীক শিল্পসম্মতভাবে ব্যবহার করেছেন। আয়নাটি যা কিছু ভারতীয় ও দেশজ, অক্ষম ও অনাসক্ত, নোংরা, তারই প্রতীক যা স্যার মোহনলাল সহ্য করতে পারেন না। মোহনলালের স্যুট ও টাই ব্রিটিশ আভিজাত্যের প্রতি মোহনলালের আনুগত্য তুলে ধরে। Summary of the story. Sir Mohanlal was observing himself in a mirror of the first-class waiting room at a railway station. The mirror was not in a good condition and Sir Mohan pitied it. He associated its condition with everything else in the country, which was never well maintained. The mirror humorously laughed at Sir Mohan for being so perfect amid a crowd of imperfections. His dress, his perfume, his talcum powder, the scent of his soap was strangely odd, ODD, in comparison with the unsophisticated place, page 159. Sir Mohan, though an Indian, was dressed like a high-ranked British official, but it looked odd. He then called the bearer waiting outside for a small peg of scotch, P-E-G, peg, scotch, S-C-O-T-C-H. Sir Mohan ordered for a small peg of scotch whisky. His luggage was lying piled against the wall outside. His wife Lakshmi sat on a grey trunk and chewed betel leaves, P-E-T-E-L, L-E-A-V-E-S.
Lakshmi was short, fat, and she wore an ordinary sari. She went on gossiping with the bearer as Sir Mohan took no notice of her. Later she, along with a coolie, moved to that part of the platform where the ladies' compartment usually stopped. Lakshmi, in course of the conversation, informed that her husband was a Wazir, Vizier, and a barrister, and might meet many dignified persons in the train. That was why he wanted her to travel in the Zenana, ZDNA interclass compartment, as she did not know British manners. While Lakshmi was eating her meal of cramped CRAMPED chapatis and mango pickle PICKLE, it was announced that the train was coming. Lakshmi quickly prepared herself for boarding the train. Lakshmi managed a seat by the window in the train. She dismissed the coolie and started chewing the betel leaf. Sir Mohan, on the other hand, did not show any sign of hurry. Excitement, according to him, was an exhibition of bad breeding, BREEDING. He only wondered at the prospect of getting a British co-passenger with whom he could converse. He thought of attracting a British passenger by solving the crossword puzzle in the Times or by offering him his whiskey. In this process, he would get a chance to re-establish the sweet relationship with his dear England. But to his frustration, he found the compartment empty. Soon he saw two English soldiers approaching the compartment, and his face lit up in expectation. When they came up, Sir Mohan decided to welcome them. Sir Mohan Lal was rudely shocked when the soldiers called him a nigger, NIGGER. It was beyond his imagination. He protested at their threat of removing him from the train. Heedless, the soldiers first threw away his belongings and then Sir Mohan himself. Sir Mohan was speechless. Shocked, he could only watch the train moving away. Lakshmi, in the interclass Zanana compartment, spat and sent a jet of red dribble, DRIBBLE, flying across like a dart, DART, as soon as the train left the station. গল্পটি সারসংক্ষেপ। স্যার মোহনলাল রেলওয়ে স্টেশনে প্রথম শ্রেণীর বিশ্রামাগারের একটি আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে পর্যবেক্ষণ করছিলেন। আয়নাটির অবস্থা খুব একটা ভালো ছিল না এবং স্যার মোহনের সেটার ওপর করুণা হচ্ছিল। স্যার মোহন সেটির অবস্থার সঙ্গে ভারতবর্ষের অন্যান্য জিনিসের একটি সাদৃশ্য টানলেন, কারণ ভারতবর্ষের কোনো কিছুই সঠিকভাবে রক্ষণাবেক্ষণ হয় না। আয়নাটি তাঁর দিকে তাকিয়ে মজার হাসি হাসল, কারণ স্যার মোহন এমনই নিখুঁত পোশাক পরিহিত যা অপূর্ণাঙ্গতার ভিড়ের মাঝে বেমানান। তাঁর পোশাক, সুগন্ধি, পাউডার, সাবান পরিবেশের তুলনায় সবই বেখাপ্পা লাগছিল। আসলে ভারতীয় হলেও স্যার মোহনের সাজ পোশাক উচ্চপদস্থ ব্রিটিশদের মতো ছিল, কিন্তু তা বড়ই বেমানান। অতঃপর স্যার মোহন বেয়ারাকে ডাকলেন ছোট এক পেগ স্কচ এনে দেওয়ার জন্য। প্যারা। স্যার মোহন ছোট এক পেগ স্কচ হুইস্কি অর্ডার দিলেন। তার জিনিসপত্র বাইরের দেয়ালের গায়ে স্তূপীকৃত করা ছিল। তাঁর স্ত্রী লক্ষ্মী বাইরে একটি ধূসর ট্রাঙ্কের ওপর বসে পান চিবোচ্ছিলেন। লক্ষ্মী ছিলেন বেঁটে মোটা এবং তিনি একটি সাধারণ শাড়ি পরেছিলেন। তিনি বেয়ারার সঙ্গে গল্পে ব্যস্ত ছিলেন, কারণ স্যার মোহন তাকে ধর্তব্যের মধ্যেই আনছিলেন না।
পরবর্তী সময় তিনি একজন কুলির সঙ্গে তার জিনিসপত্র নিয়ে প্ল্যাটফর্মে, যেখানে সাধারণত মহিলা কামরা দাঁড়ায়, সেখানে গেলেন। কথোপকথনের ফাঁকে লক্ষ্মী জানালেন যে তার স্বামী একজন গুরুত্বপূর্ণ সরকারি আধিকারিক এবং ব্যারিস্টার, এবং ট্রেনে হয়তো তার সঙ্গে বহু বিশিষ্ট ব্যক্তির দেখা হতে পারে। তিনি তাই লক্ষ্মীকে আন্তঃশ্রেণী মহিলা কামরায় ভ্রমণ করান, কারণ তিনি ব্রিটিশ আদব কায়দা জানেন না। লক্ষ্মী যখন তার দলা পাকানো রুটি ও আমের আচার খাচ্ছিলেন, তখনই ঘোষণা হলো যে ট্রেন আসছে। লক্ষ্মী দ্রুত তৈরি হলেন ট্রেনে ওঠার জন্য। প্যারা। লক্ষ্মী ট্রেনে জানলার পাশে একটি আসন পান। কুলিকে বিদায় করার পর তিনি পান চিবোতে শুরু করেন। অপরপক্ষে স্যার মোহন কোনো তাড়াহুড়ো দেখালেন না। তার মতে উত্তেজনা হলো কুশিক্ষার প্রকাশ। তিনি শুধু ভাবছিলেন একজন ব্রিটিশ সহযাত্রী লাভের সম্ভাবনার কথা, যার সঙ্গে তিনি কথাবার্তা বলতে পারবেন। একজন ব্রিটিশ যাত্রীকে আকর্ষণ করার জন্য দ্য টাইমসের শব্দজব্দ সমাধান করবেন না তাকে হুইস্কি দেবেন, এই সবই তিনি চিন্তা করতে লাগলেন। এইভাবেই হয়তো তার প্রিয় ইংল্যান্ডের সঙ্গে তার মধুর সম্পর্ক ফের প্রতিষ্ঠিত করার সুযোগ পাবেন। কিন্তু তিনি হতাশ হয়ে দেখলেন যে কামরাটি খালি। একটু পরই তিনি দেখলেন দুজন ইংরেজ সৈনিক তার কামরার দিকে এগিয়ে আসছে এবং তার মুখ আশায় উজ্জ্বল হয়ে উঠল। যখন তারা কাছে এলো, স্যার মোহন তাঁদের স্বাগত জানাবেন বলে মনস্থ করলেন। প্যারা। স্যার মোহন নিষ্ঠুরভাবে আঘাত পেলেন যখন সৈনিকেরা তাকে কালা আদমি বলল। এটা ছিল তার কল্পনার অতীত। তারা তাকে ট্রেনের বাইরে ফেলে দেবার হুমকি দেওয়াতে তিনি প্রতিবাদ করলেন। পাত্তা না দিয়ে সৈনিকেরা প্রথমে তার জিনিসপত্র এবং তারপর স্যার মোহনকেই ট্রেন থেকে ঠেলে ফেলে দিল। পেজ 160। স্যার মোহন বাকরুদ্ধ হয়ে গেলেন। প্রচণ্ড আঘাত পেয়ে তিনি শুধু ট্রেনটিকে চলে যেতে দেখলেন। লক্ষ্মী আন্তঃশ্রেণী মহিলা কামরায় বসে পানের পিক ফেললেন এবং লাল ক্ষীণ ধারার ফিনকি তীরের মতো উড়ে গেল ঠিক যখন ট্রেনটি স্টেশন ছাড়ল। Critical estimate of this story. Karma is a very popular short story of Khushwant Singh. The main focus in the story is Sir Mohanlal's development and predicament, predicament dash, how he acts, comma, what he thinks and what happens to him, stop. Sir Mohanlal is an aristocrat, wazir and barrister, barrister, stop. He is ashamed of his Indian origin, stop. He embraces the English ways and culture, stop. He speaks in English or in anglicized Hindustani, stop. He dresses like a high-ranked British official, stop. On the other hand, comma, his wife Lakshmi is a traditional Indian woman, stop. She represents Indian culture and creates a contrast to Sir Mohanlal, stop. The important event occurs on a journey in a train, stop. Mohanlal enjoys the journey in first class, stop. His wife, comma, Lakshmi travels in the general compartment because she is an ordinary woman, stop. Sir Mohan decides to welcome two British soldiers to his reserved coupe, coupe. They get into his coupe, comma, and start abusing him, stop. When Mohanlal tries to oppose, comma, he is thrown out of the train, stop. The unexpected turn of his fate is the inevitable outcome of his actions and attitude, stop. The story shows the English culture and lifestyle of the pompous Anglophile, Anglophile, like Sir Mohan. It also shows the abundance, abundance, of Indian cultures and traditions.
Sir Mohan represents the vain and pompous POMPOUS anglicized Indians. Lakshmi represents the true spirit of Indianness and India's liberal traditions. Stop. The two soldiers stand for the ruling class and represent the colonizers. Stop. Irony and satire, satire, excellently help to reflect the predicament of arrogant, ARROGANT, Mohan. Stop. The ironic twist at the end of the story makes it interesting. Stop. গল্পটি সমালোচনামূলক মূল্যায়ন। কার্মা গল্পটি খুশবন্ত সিং রচিত একটি জনপ্রিয় গল্প। গল্পের প্রধান গুরুত্বের বিষয়টি স্যার মোহনলালের বিকাশ ও তার দুর্ভাগ্যজনক অবস্থা, তিনি কি করেন, তিনি কি ভাবেন, আর তাঁর কি দশা ঘটে। স্যার মোহনলাল একজন অভিজাত উজির ও ব্যারিস্টার। তিনি তার ভারতীয় উৎসের ব্যাপারে লজ্জিত। তিনি ইংরেজি আদব কায়দা ও সংস্কৃতিকে আঁকড়ে ধরে রাখেন। তিনি ইংরেজিতে কিংবা ইংরেজদের মতো হিন্দুস্তানি ভাষায় কথা বলেন। তিনি উচ্চপদস্থ ব্রিটিশ আধিকারিকদের মতো পোশাক পরেন। অন্যদিকে তাঁর স্ত্রী লক্ষ্মী একজন চিরাচরিত ভারতীয় নারী। তিনি ভারতীয় সংস্কৃতিকে তুলে ধরেন এবং স্যার মোহনলালের বিপরীত অবস্থানে থাকেন। ট্রেনে ভ্রমণের সময় গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাটি ঘটে। মোহনলাল প্রথম শ্রেণীতে ভ্রমণের আনন্দ উপভোগ করেন। তার স্ত্রী লক্ষ্মী সাধারণ কামরায় যাতায়াত করেন কারণ তিনি একজন সামান্য মহিলা। স্যার মোহন তার সংরক্ষিত কামরায় দুজন ইংরেজ সৈনিককে স্বাগত জানানোর কথা ভাবেন। তারা তার ছোট কামরাটিতেই উঠে পড়ে এবং তাকে গালাগালি দিতে থাকে। যখন মোহনলাল বাধা দেওয়ার চেষ্টা করেন তখনই তাকে ট্রেন থেকে ছুঁড়ে ফেলা হয়। তার ভাগ্যের এমন অপ্রত্যাশিত পরিণতি তার নিজের কাজ ও আচরণের অবশ্যম্ভাবী ফল। গল্পটি অহংকারী স্যার মোহনের মতো ইংরেজ মনোভাবাপন্ন লোকেদের ইংরেজি সংস্কৃতি ও জীবনযাপনের ধরনটিকে তুলে ধরে। এটি ভারতীয় সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য বহুলভাবে দেখায়। স্যার মোহন মেকি ও আত্মম্ভরী ইংরেজ মনোভাবাপন্ন ভারতীয় মানুষদের প্রতিনিধি হয়ে ওঠেন। লক্ষ্মী ভারতীয় মানসিকতা এবং ভারতের উদার ঐতিহ্যের মূর্ত প্রতীক। দুজন সৈনিক শাসক সম্প্রদায়কে উপস্থাপিত করে আর ঔপনিবেশিকদের মুখপাত্র হয়ে দাঁড়ায়। শ্লেষ ব্যঙ্গ উদ্ধত মোহনের দুর্ভাগ্যজনক পরিণতি ফুটিয়ে তুলতে দারুণভাবে সাহায্য করে। গল্পের শেষে পরিহাসময় বাঁক গল্পটিকে আকর্ষণীয় করে তোলে। Message of the text. After finishing the story Karma, some of us may well remember the story of the crow wearing the feathers of peacock. Stop. The peacocks detected the crow from its cawing, C-A-W-I-N-G, and the crows could not recognize for its feathers. Stop. Sir Mohanlal was a lover of the English taste and culture. Stop. He wanted the life of perfect Englishman. Stop. Coming back home from England, he would happily ruminate, R-U-M-I-N-A-T, his days in dear old England. Stop. Well, so far it is not out of decency. Stop. But Mr. Lal strongly hates anything related to India. Stop. Its land and people, and of course his Indian wife. Stop. He would not share compartment with Lakshmi. Stop. While traveling, he would not miss any chance to meet an Englishman. Stop. He plays every trick to attract an Englishman, from the Times to Balliol, B-A-L-L-I-O-L, tie, T-I-E, or from English cigarettes to Scotch whiskey. Stop. The Englishman whom he found did not pay any attention to his English manners, they knew him by his color. Stop. They threw him out. Stop. But is it justified? Surely it is indecent to do so, to knock him out because of his skin. Stop. But it is a welcome knock, K-N-O-C-K, from those whom he thought the flag bearers of civilization. Stop.
Would it remind him of his own people? The message he should have learned would allow him to look at his own people with a sympathetic heart, leaving his English bias aside. পাঠ্যাংশের মর্মবাণী। গল্পটি পড়ার শেষে আমাদের কারো কারো হয়তো ময়ূর পালকধারী কাকের গল্প মনে আসতে পারে। ময়ূরেরা কাকের ডাক থেকে পেজ 161 কাককে চিনে ফেলে, আর ময়ূরের পালক লাগানো কাকেরা চিনতে অস্বীকার করে। স্যার মোহন ইংরেজ রুচি ও সংস্কৃতির রসগ্রাহী। সে একজন নিখুঁত ইংরেজের জীবন চায়। ইংল্যান্ড থেকে দেশে ফিরে এসে সে তার প্রিয় পুরনো ইংল্যান্ডের স্মৃতি রোমন্থন করে। ঠিক আছে, এটা হয়তো অশোভন নয়, কিন্তু মিস্টার লাল ভারত সম্পর্কিত সবকিছুকেই ভীষণ ঘৃণা করে, এখানকার জায়গা ও জনগণকে, এবং অবশ্যই তার ভারতীয় স্ত্রীকেও। সে লক্ষ্মীর সাথে এক কামরায় যাবে না। সে ভ্রমণের সময় কোনো ইংরেজের সঙ্গে সাক্ষাতের সুযোগ ছাড়তে চায় না। সমস্ত কৌশলই সে ব্যবহার করে ইংরেজদের আকৃষ্ট করতে। টাইমস ম্যাগাজিন অথবা ব্যালিওল টাই, ইংলিশ সিগারেট অথবা স্কচ হুইস্কি। যে ইংরেজদের সঙ্গে দেখা হয়েছিল তারা তাঁর ইংরেজি চালচলনকে পাত্তা দেয়নি। গায়ের রং দেখেই তাকে চিনে নিয়েছিল। তারা তাকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিল। কিন্তু এটা কি যথার্থ? অবশ্যই এটা অশোভন কাজ, গায়ের রং দেখে তাকে ধাক্কা মারা। কিন্তু যাদের এতদিন সে সভ্যতার ধ্বজাধারী ভাবছিল তাদের কাছে এটা সম্বিত ফেরানোর মতো ধাক্কা ছিল। এটা কি তাকে তার নিজের দেশের লোকের কথা মনে করাবে? যে শিক্ষা সে পেল তাতে সে মনে হয় তার নিজের দেশের লোকের দিকে কোমল হৃদয়ে তাকাবে, তার ইংরেজ পক্ষপাতিত্ব ত্যাগ করে। ক্লাইম্যাক্স। প্লট ডায়াগ্রাম, কাহিনী বিন্যাস চিত্র। ক্লাইম্যাক্স একটা বক্সের মধ্যে লেখা, Sir Mohan protested and the two soldiers threw him out of the train. স্যার মোহন প্রতিবাদ করলেন এবং দুই সৈনিক তাকে ছুঁড়ে ফেলল। এবার নিচ থেকে একটা ত্রিভুজ ওপর থেকে দুদিকে নামছে। বাঁ দিকের বাহুটা যেটা নামছে সেই বাঁ দিকে লেখা, The two soldiers got into his compartment and decided to get him out. দুই সৈনিক তার কামরায় উঠল এবং বাইরে বের করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিল। তার নিচে, He saw two English soldiers come to his compartment and decided to welcome them. তিনি দুজন ইংরেজ সৈনিককে তার কামরার দিকে আসতে দেখলেন এবং তাদের আহ্বান জানানোর সিদ্ধান্ত নিলেন। Sir Mohan walked to his first-class coupe with a studied gait, GAIT. স্যার মোহন মাপা পা ফেলে তার প্রথম শ্রেণীর কামরার দিকে এগোলেন। The train arrived, Lakshmi got into the Zenana compartment and found her seat. ট্রেন এলো, লক্ষ্মী একটি মহিলা কামরায় ঢুকলেন এবং তার আসন পেলেন। Lakshmi, sitting outside, chatted away merrily with a coolie and finished her meal. লক্ষ্মী বাইরে বসে কুলির সঙ্গে আনন্দে কথা বলতে লাগলেন আর তার খাবার খেলেন। আমি যেটা ওপর থেকে নিচে পড়লাম সেটা নিচ থেকে ওপরে যাবে, আর অন্য বাহুটা ওপর থেকে নিচে নামছে। Sir Mohan's feet were glued to the earth and he lost his speech. স্যার মোহনের পা দুটো মাটিতে সেঁটে রইল এবং তিনি কথা বলার ক্ষমতা হারিয়ে ফেললেন। Lakshmi, sitting in the interclass Zenana compartment, spat and sent a jet of red dribble flying across like a dart as soon as the train left the station. লক্ষ্মী আন্তঃশ্রেণী মহিলা কামরায় বসে পানের পিক ফেললেন এবং ট্রেনটি স্টেশন ছাড়া মাত্র লাল ক্ষীণ ধারার ফিনকি তীরের মতো উড়ে গেল। বাঁ দিকের বাহু নিচে একটি বাক্সতে লেগেছে, সেখানে লেখা এক্সপোজিশন। Sir Mohanlal looked at himself in the mirror of a first-class waiting room at the station. স্যার মোহনলাল রেলওয়ে স্টেশনের প্রথম শ্রেণীর বিশ্রামাগারের আয়নায় নিজেকে দেখে নিলেন। এইখান থেকে বাহুটি উপরে উঠেছে আর ডান দিকের বাহুটি নিচে নামছে, সেটা যে বাক্সে ছুটছে সেটা হচ্ছে রেজলিউশন। Sir Mohan suffers humiliation for his delusion.
His self-imposed glory, as observed in the beginning, ends in his discomfiture and disillusionment. স্যার মোহনকে তার মোহগ্রস্ততার জন্য অপমান সহ্য করতে হয়। তার যে স্ব আরোপিত মহিমা শুরুতে দেখা যায় তা তার বিহ্বলতা ও মোহমুক্তির মধ্য দিয়ে শেষ হয়। Next is page 162, Story at a Glance, Basic Information.